critical is it through that phase as you're trying to become a team that you have a coach that is willing to live with some of that stuff and teach you along the way? Yeah, I mean, that's huge. I don't think, probably not every coach has that level of patience or, teaches the game that way. And I think it's been huge for our success as a group, not only through the downs but through the ups too. And to have somebody like that's going to stick with you and grind it out just like the players are, I think that's huge. Marty often mentions the fact that the team has the ability to repair itself during a game. To what extent do you feel there's been a progression for your team, knowing that obviously last game wasn't the game you were hoping for, but throughout the past few games and the season, how do you feel the team has been able to repair itself? Yeah, I mean, you don't really want to put yourself into those situations too much, but I think we've learned as a group to be able to come back from things and know you're not out of it. But the repair side of things, you just got to know what to correct by yourself and individually and as a team aspect of things. I think we've been able to grow and kind of find ways to kind of just not beat ourselves and always stay in the game. You've had a great run personally since the break. What are you looking to repair individually as you come into this game? Just kind of get back on track. I think we can always be more hungry, and you want to do your job to help the team win. And I'm just going to look forward to do that and kind of create more offensively. You know Devo pretty well. What do you see in him this season, this year, and why do you believe that he's having so much success? I mean it's just the type of guy it's the type of guy he is. I think just goes about his business, very consistent, a real true pro, and to see it every day, you want to see a guy like that have success with all he does, and he's so good for us on the penalty kill, face-offs, all those things, and to see his kind of offensive production kind of take off lately, it's been huge for our team and a big reason why we're in this position today. So, a lot of credit to him, and great person too. Is he smiling a little more than? No. Last one for you regarding, we're looking at the standings and the Canadiens are there. The Ottawa Senators are 4 points away, if I'm not mistaken. Are you trying to make that push too, to say, hey, we don't want to finish 8. If we can push and get as far as we can, we need to do it? Yeah, I mean, our goal is to win every game. No matter what, every team's kind of pushing from the bottom to get to where we are, and we're trying to chase the teams above us. So it's real competitive right now, and that's what makes it fun down the stretch. Well, what makes you more equipped to do it now as a team than maybe you were going into the break? I don't know. I think it's always been our goal, but it's kind of put it in perspective and really be playing for something. It's pretty special, and the guys in this room have been working a really long time for this opportunity, and to be in the present is pretty special right now. You mentioned being more hungry, but when it comes maybe more concretely, having a good start, knowing the past few games, how do you do it on the ice to make sure that you start the right way? Yeah, I mean, we gotta be better starting our time. I think with the news earlier today, I think we know they're going to give us a push in the first and have a lot of energy, so we got to match that and expect that. But I know we can be a lot better off the start, and we expect a lot more from ourselves that way. And it's always easier to play with the lead, and we got to find a way back to that. Thank you, Cole. Thanks, guys. Thanks for your time, man. Enjoy your day. Thanks, you too.
Vous allez affronter Mike, une équipe qui a fait un changement d'entraîneur aujourd'hui. Ça amène toujours une motivation supplémentaire. Et vous autres, de votre côté, vous avez besoin de ces 2 points-là. Comment tu le vois, le match-up ce soir? Ouais, je pense que ça devient de plus en plus important de garder notre focus sur nous-mêmes, puis que ça soit quelque chose comme ça, ou qui a gagné, qui n'a pas gagné les matchs d'hier, puis toutes ces affaires-là. Je pense que c'est de plus en plus important de juste savoir qu'on est encore dans une situation où on contrôle notre parcours, puis de faire ce qu'on peut pour garder ce contrôle. Cole parlait d'être plus affamé un peu, surtout par rapport au début de match, sachant que les débuts de match ont été plus difficiles. Comment concrètement, à part le fait d'être plus affamé, vous voulez vous établir dès le départ dans les matchs? Moi, je pense que c'est sûr que les émotions sont hautes, puis je pense que tout le monde veut vraiment bien faire pour aider l'équipe à gagner, mais c'est presque de faire l'opposé, puis de commencer un peu plus simple, puis savoir que si on garde les choses simples et on build notre game, on va commencer beaucoup meilleur qu'on a commencé ces derniers coupes de match. What do you need to do to win tonight? I think just play our game. I don't think we need to do anything special, and that's such a cliche thing to say, but that's when we're playing our best is when we're, not getting Q coming out of our zone and getting everything down low all the way into their zone and letting our forecheck go to the work, because that's one of the best facets of our game, and when we're doing that, it's difficult to play against us. How much harder is it to defend a turnover than a breakout? Much more difficult. Obviously, it's unexpected, and people are getting into a position that is more of an attacking mindset, where you're trying to get above a check or something like that. Whereas if you know that it's coming, your sole focus is defending. So it's definitely much more difficult. Vous avez été bon quand même pour jouer contre des équipes qui mettaient de la pression, un peu comme les Panthers, comme les Hurricanes l'ont fait aussi. Qu'est-ce que les Blues ont fait de différent peut-être, ou qu'est-ce qui fonctionnait moins dans votre match qui vous a rendu ça plus compliqué, à ton avis? Je dirais que le fait qu'ils ont amené beaucoup de pression sur nous, sur nos breakouts, puis au lieu de simplifier, on a essayé de faire trop. Puis ça les a aidés à amener plus de pression. Donc, c'est un peu un snowball effect dans ce sens-là. Donc, comme j'ai dit, c'est plus de simplifier puis jouer notre game. You guys are in a different phase right now, but if you go back a couple of years as a veteran coming into the situation that you were coming into, what did it mean to have Marty exhibit the type of patience that he did, not only to help the young guys, but also guys in your situation who want to grow as players and add value to that process to get you to where you are now? Yeah, I mean, I think it's definitely a credit to him to what he's done to get us to where we are now, and a big part of that was his ability to not only grow our team game, but also focus on each player individually and growing their game. I think that's one of his biggest strengths, but at the end of the day, everyone wanted to be able to get to a point that we're at right now, so it's exciting to be in it right now. Mike, you guys have had some dips this season that extended into kind of longer stretches of lack of success for him. Marty mentioned how, for him, going through that would help him recognize kind of the signs and the cues of things going somewhat south. Mm-hmm. As players, do you guys have a similar recognition of when your game is starting to dip, and what is the impact of having gone through it in order to stop it? Well, I think we've definitely been through some stretches where in game we haven't been able to regulate and reset, and lately we have been finding ways to do that. Obviously, last game we weren't, but I think just having gone through that obviously wasn't fun in the moment, but I think allows us to have confidence of knowing that we can kind of break that cycle pretty quickly and get back to it. Est-ce que, un peu à ce niveau-là, Martin a souvent parlé de la capacité de vous réparer pendant un match. Est-ce que tu sens qu'il y a eu quand même une amélioration à ce sujet-là? À quel niveau?
si tu compares au début de la saison jusqu'à dans les derniers matchs, mis à part celui contre les Blues, mais la capacité à vous réparer puis à repartir les choses de la bonne façon? Oui, je pense que ça a commencé à être une situation où on s'améliorait à le faire de match à match. Où il y avait des matchs qui n'étaient pas spéciaux, puis on a pu revenir après ça. Mais ça a grandi au fait que je pense que maintenant, si on commence un match, première période va pas bien, on peut faire ça dans le match. C'est sûr qu'à Saint-Louis, on l'avait pas, mais je pense que ça nous donne la confiance qu'on peut le faire beaucoup plus rapidement qu'avant. What did you take out of yesterday's practice? Well, obviously, it's just a chance to get our touches in and get our execution back up. I feel like outside of the third period in New York, third period against Colorado, the last 3 games, our execution hasn't been great. So that was the focus of it. Merci, Mike. Merci. Bonne journée. Merci. Une équipe qui change de coach, Martin, il y a toujours une réaction. Souvent, c'est positif. T'attends-tu à avoir des adversaires qui vont sortir? Ben, je pense que c'est une rapidement et combinaison. C'est plus que ça. Je pense que leur rendement récemment, je pense qu'ils veulent aller chercher plus de résultats. Ils sont à la maison. Leur entraîneur s'est fait congédier. Je pense que tu mets tout ça ensemble. Je pense que tu sais qu'ils vont avoir une poussée en partant. Puis c'est d'être alerte puis focuser sur nos affaires à nous autres. Quand tu as appris la nouvelle que John avait été remercié, je suis convaincu que ça a fait un petit pincement aussi. Non, c'est sûr. Moi, toi, c'est un gros impact dans ma carrière. C'est une bonne personne. C'est jamais le fun de voir n'importe qui perdre son poste. Mais des fois, ça pèse un petit peu plus quand tu connais la personne plus. Tu étais surpris un peu par ce commentaire des derniers jours? Semblais-tu peut-être un peu à bout? Non, écoute, toi, c'est un gars très honnête. C'est pas un gars qui se cache. C'est un gars très honnête. Puis je sais pas tout, puis on sait pas tout. Fait que moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. Est-ce que tu regardes ça différemment maintenant que tu fais ce travail-là depuis une couple d'années? Avant, c'était peut-être juste des nouvelles, des manchettes, un entraîneur qui perdait son job. Mais pour toi maintenant, qu'est-ce que ça a comme connotation quand tu le vois, tu l'entends? Mais ça fait partie de la job. Mais c'est pas quelque chose qui me stresse. Je suis pas trop stressé. Tu parles souvent de l'importance de la vérité. À quel point John Tortorella, dans ta carrière de joueur, est quelqu'un qui a eu un impact à ce niveau-là, de donner la vérité, puis tu parles de son honnêteté. Oui, puis tu sais, quand tu es jeune, je pense que ta vérité est meilleure quand tu vieillis. Oui, fait que, tu sais, il m'a poussé à aller chercher une bonne vérité. Puis il m'a dirigé dans cette direction-là parce que lui, il avait pas peur de la dire, la vérité. Comme n'importe qui. Puis, fait que je pense pour ça que j'ai une bonne relation avec lui. Puis si c'était pas toujours des fleurs, là. Là, on avait les deux, on avait la vérité, puis des fois, la vérité... Des fois, le pot vient avec. Collide. Oui, elle s'affrontait. Ah oui, elle s'affrontait. Mais c'est correct, hein, ça nous a permis de créer une relation forte. Puis, non, j'ai appris beaucoup de lui, puis il m'a amené à un autre niveau. Est-ce que tu as eu la chance de lui parler aujourd'hui? Non. Marty, you're in a position now that's very similar to where they were last year at this time, trying to push to get in. Yeah. The way their season has gone, the way some other team seasons have gone, does it reflect, and is it maybe a good lesson for your players of how difficult it is to maintain this? Yeah, I mean, we try not to, compare yourself to this guy last year, these guys this year, whatever, I think we want to just do our thing.
You know, I think you can always reflect on things, but honestly, like for me, like there's no time to compare. They've had their situation, you know, and we're focusing on what we're doing, and we're trying to get to our goal with our own process, and I think I'm confident with that. I'm not asking you to compare because I know you're your own man, but what have you taken from Torts that applies to the current situation you're in terms of the results becoming that much more important and the way to drive a team through trying to get wins over, you know, I know you're still trying to develop, but priorities have changed here. Yeah, no, I mean, I think it has shifted gradually over the last couple of years. And I think, you know, this is, we were working to get to this level where, you know, the games are more meaningful. The result is prioritized more. But, you know, for me, for a group to keep advancing, and, you know, not just this year, but, you know, for the future, it's just, you know, I feel that it all started with the culture. We not that there was a bad culture, but we solidified this culture that we work in right now. And inside that culture, it's just the collective game that, to me, that's powerful, you know, and sometimes, you know, during that process, you know, you have to have real conversations and truth and honesty, and you know, and I think I've learned that from Torts for sure, and you know, and that's how you keep going. But you know, the not every year is the same. You know, you go through different situations throughout a season, and for us, we're just doing it the way we know how to do it, and we do it together. And you know, the power of the collective game is so big. You know, we play with 5 on both sides, and we're going to continue to do that. Qu'est-ce que tu vois chez ton équipe dans leur gestion des hauts et des bas, mais quand vous êtes dans une position où là vous êtes challengé, vous êtes en série ce matin, là, dans cette optique-là, qu'est-ce que tu lis de ton équipe? Je pense qu'on a une mentalité que, je sais pas comment dire en français, mais en anglais, on dit « we're never down ». We're either up or on our way back up. Tu sais, fait qu'on n'est jamais à terre, on est soit en poussée En train de se relever. ou en train de se relever, exactement. Tu sais, fait que je pense qu'on a cette mentalité-là. Je pense qu'on a cette mentalité-là à travers des matchs. Puis je pense qu'on a cette mentalité-là entre les matchs. Tu sais, fait que c'est... puis des fois, mais c'est plus dur que d'autres fois. On a eu des stretches cette année où on jouait du bon hockey puis on n'a pas cherché du résultat. Fait que... on reste sur le processus. Goalie tonight? Dobes is playing tonight. And is goalie an option? Goal's not playing tonight. Encore juste une question sur Dobesch. Est-ce que c'était, compte tenu du fait qu'il a vu de l'action dans le dernier match, une belle opportunité pour toi de l'envoyer tout de suite? Oui, tu sais, il a été capable de finir le match à Saint-Louis. Je pense que ça a donné une opportunité de s'adapter au pace de la game un petit peu, tu sais. Fait que, non, c'est son net à soir. Merci, Martin. OK, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.